Zone Ads, World of Local Business Info. Roto Maker, actually the name itself, it says Roto is the name of a software. So Roto Maker, we are using the software. It's a VFX company. Right. We are Asia's number 3 in ranking as per the Hollywood rankings and all. We have done more than 3,600 Hollywood movies, including Avengers, Avatar, Captain. Many of that we are in background. Right. So where are the facilities you have? We have in Chennai, we have in Bangalore, Pune, we have in a couple of states and in few countries. Two countries. So technically it's a multinational. Yeah, yes. We hired more than 60 to 70% employees are from the rural background. Even about 70% are 10th fail candidates. 10th fail, okay. We trained more than 5,000 people, artists on together. మాకు Hmm. చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉండేది కానీ చేసేవాళ్ళు లేరు అనమాట. సో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు లైఫ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. టుడే దే ఆర్ ఈవెన్ ఎర్నింగ్ 2.5 lakhs a month. Oh, fantastic. The person who worked on the big multinational projects like Avatar and all, their salaries are very high with 8 to 10 years experiences. We have a film institute, Automaker Film Institute, where we teach them photography also, graphics, editing. We do have even that as well. So that can help all the photographers. Yeah, photographers and all. తర్వాత వాళ్ళని వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్స్ ఎలా తీయాలి, ఈ ఫోటోషూట్స్ ఎలా తీయాలి, సినిమా కెమెరామెన్ ఎలా కావాలి విత్ హై అండ్ కెమెరా సెల్ఫ్ కన్వర్షన్, అవి కూడా మేము నేర్పిస్తున్నాం. Why a person has to learn English for 16 years? Right. Either teach them for 5 years and leave it, then another little bit of 1 year somewhere to polish them up or somewhere. Communication skills వేరే, ఇంగ్లీష్ వేరే. Correct. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఒకరితో పని చేయించుకోవాలంటే తెలుగులో, సార్ మీరు కొంచెం మీ పని చేయగలుగుతారా నా కోసం ప్లీజ్, అది తెలుగులో మాట్లాడతాను. అండ్ మన దగ్గర ఏంటంటే ఎంబీఏ చేసి జాబ్ వస్తుంది, బీబీఏ చేయండి జాబ్ వస్తుంది. సార్ బీబీఏ ఎంబీఏ ఫర్ మీ అకార్డింగ్ టు మీ అది బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జాబ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాదు. ఒక బీబీఏ ఆర్ ఎంబీఏ అయిన తర్వాత ఒక పర్సన్కి బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్అప్ చేయాలని నాకు ఐడియా రావాలి. Focus like an entrepreneur. ఆంటర్ప్రినర్స్ కావాలి. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 1000 మెంబర్స్కి ఫ్రీ VFX నేర్పిస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇంతకుముందు 2-3,000 వర్క్ చేస్తే ఎవ్రీ ఇయర్ 500 to 1,000 ఫ్రీగా నేర్పిస్తాం. కానీ దాంట్లో కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటుందని చెప్పేసి కాలేజ్ వాళ్ళతో పర్మిషన్ తీసుకొని సో ఒక సెమినార్ అరేంజ్ చేసి మా కంపెనీకి రండి. Roto Maker is, to be frank, we are already well developed, sir, but we are trying to expand in different areas as well, different area types of business. Now we are into manufacturing of the best bags in the world. We are planning to launch luxury brands also. We are into games, sir. Even Game of Thrones, avani kuda chesam, series avit kuda chesam, gamings kuda. We are teaching gamings and everything. Right. We have different training centers with experts untunnaru. Namaskar, I am Ashwin Kumar here. So welcome to Zone Ads TV, and today we are coming up with a new program, Local to Global. On this occasion of Local to Global program, we are going to introduce a lot of entrepreneurs, startups, new companies, and giving them a beautiful digital channel marketing platform for everyone. So let us join today to understand what it takes an entrepreneur to create a platform to go from local to global. So in this aspect today I am here at Roto Maker Place factory at Maulali IDA Secunderabad, and I am pleased to invite Sri Surya Garu, who is the general manager for Roto Maker. So let's start the conversation with him and see what Roto Maker does. Right. So welcome, Surya sir. Thank you, sir. Right. Sir, first let us tell our audience all about Roto Maker. What is it all about? Roto Maker, actually the name itself, it says Roto is the name of a software. So Roto Maker, we are using the software. It's a VFX company. Right. We are Asia's number 3 in ranking as per the Hollywood rankings and all. We have done more than 3,600 Hollywood movies, including Avengers, Avatar, Captain. Many of that we are in background of these movies, and we also won many Oscar Oscar awards for the movies, the projects which we have done. We do have sister concern companies again called Global VFX, then Hollywood VFX, and we are also part of Meta VFX. And we do have other sister concern companies like Smiley Kiddos, Mike Bags, which is India's biggest manufacturing units. Right. We have training centers, and we are into film technologies. We are in Lakme Academy, so we do many things. Very good. So it's about the Roto Maker, and we started nearly about 15 years before. Okay. So this is about the Roto Maker. Right. Who is the person who started it? The main person behind is Mr. Madhav Reddy Garu. Madhav Reddy. He's the CEO, and his wife Pratibha Ma'am Garu. Okay. So they are the main persons for this company, Okay. and with their initiatives and with their very good-hearted nature, to be frank, they have, so they thought of developing the society where they live. Okay.
Okay. So that's the reason we set up this institute in this company near to the Maulali itself. Okay. So we thought of starting the career. They thought of starting the career Right. here. So this is about the Roto maker. Okay. We do have we used to have more than 4,000-5,000 of employees. Now because of the AI technology and all, little less projects. Okay. So 2,500 employees with floating of another 1,000 based on the project basis. This happens only in, I'm talking about the Hyderabad Hyderabad branches. facility. Yes. Where are the facilities you have? We have in Chennai, we have in Bangalore, Pune, we have in a couple of states and in few countries. Few countries also. Yes. So technically it's a multinational. Yeah, operation. yes, Very good. yes. Sir, yeah. So here what I would like to understand, a lot of parents and the youngsters today, they want to join the animation industry, VFX industry, film industry, post-production, other things. So what are the things that, a company like you would like to, you can inform us aspiring students also, what are the basic qualities or skills that you look for in a particular candidate to join this industry per se, not only your company? There was a previous type of industries earlier. Now this, after the AI, it's again the different type of industry. Let me talk about how we started. Okay. We hired more than 60 to 70% employees are from the rural background. Even about 70% are 10th fail candidates. 10th fail, okay. They don't know anything. So we went into rural areas of Karimnagar, Nizamabad and all. We spoke to the Jilla Parishad people and asked, who are the students? ఇక్కడ ఎవరెవరు ఉన్నారు, చదువుకొని వాళ్ళ పిల్లలు ఉన్నారా, వాళ్ళ లిస్ట్ మాకు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చుకున్నాం. Okay. We trained more than 5,000 people, artists on together. Okay. All VFX artists. All VFX artists in Paris. ఎందుకంటే 2017-16 ఆ టైంలో everybody wants only a software job which is like C, COBOL or SAPs or everything. Nobody was having an awareness of VFX. Right. మాకు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉండేది కానీ చేసేవాళ్ళు లేరు అనమాట. సో వాళ్ళని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు లైఫ్ ఇచ్చినట్టు ఉంటుంది. టుడే దే ఆర్ ఈవెన్ ఎర్నింగ్ 2.5 lakhs a month. Oh, fantastic. The person who worked on the big multinational projects like Avatar and all, their salaries are very high with 8 to 10 years experiences. ఒక 10th ఫెయిల్ క్యాండిడేట్స్ కి అలాంటి సాలరీస్ రావాలనేది ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ ఎనీ అదర్ ఫీల్డ్. Right. So in that way we gave the source to them and everything. They are very happy and we got a lot of appreciations from the government. We have appreciations from the local authorities at that time. Right. So in that way we started up. We have given many life to many of the students Oh, very good. who have not into any educations and all. So this field doesn't require any basic education, to be frank. Right. That was actual scenario. Now after this AI, now we have a different type of industry now this has become. Right. Because AI is creating most of the most of the opportunities for visual effects, which can do it in a very shorter span rather than the human interaction. Right. ఒక ఆర్టిస్ట్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు చూసి కూర్చొని ఒక గ్రాఫిక్స్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఏఐలో విత్ ఇన్ 30 secondsలో అయిపోతుంది. Right. లిటరలీ మేమే 1000 of employees తీసేయాల్సి వచ్చింది Okay. బికాస్ ఆఫ్ ది AI. ఎందుకంటే మాకు ప్రాజెక్ట్స్ రావట్లేదు. Okay. వాళ్ళు ఏమన్నా ఇంతకుముందు 90% ఆఫ్ ది మా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఫారిన్ నుంచి వస్తాయి కాబట్టి వాళ్ళు అక్కడే ఏఐలో మ్యాక్సిమం చేసేసుకున్న వాళ్ళు కొంచెం ప్రాజెక్ట్స్ కొన్ని తగ్గాయి, టు బి ఫ్రాంక్. Definitely. మాది ఎక్కువ అంత ఇంపాక్ట్ పడలేదు. వేరే కొన్ని కంపెనీస్ అయితే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ VFX కంపెనీస్ షట్ డౌన్ కూడా అయిపోయాయి. Okay, fine. మాది ఎందుకు అంత ఇంపాక్ట్ కాలేదు అంటే మా క్రియేటివిటీ ఆఫ్ ద వర్క్ మా దాంట్లో కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay. ఏఐ ఉంది కదా అని మొత్తం క్రియేటివిటీ ఇవ్వదు. No, correct, 100%. సో దేర్ ఆర్ సమ్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్స్ ఈజ్ ఆల్సో రిక్వైర్డ్. Quite. సో ఏమైందంటే ఇంతకుముందు 100 employees ఉంటే దాంట్లో అన్ని కంపెనీస్ 60-70 employees తీసేసేవాళ్ళు. మా దాంట్లో ఓన్లీ 30% తీసాము. ఎందుకంటే రిమైనింగ్ 70%లో గుడ్ క్రియేటివిటీ ఉంది కాబట్టి వర్క్ కూడా అలొకేషన్స్ అలా వచ్చాయి. సో వీ వర్ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ దాట్ ఇన్ అడ్వాన్స్. సో మేము ఎంప్లాయీస్ని ట్రైన్ చేస్తాం, ట్రై టు రిటైన్ చేస్తాం. చాలా ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి అండ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. సో పేరెంట్స్ ఏంటంటే ఇది గ్రాఫిక్ లేనిది VFX లేనిది చదువుకోవద్దని ఇంతకుముందు చెప్పేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నవ్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్. నవ్ ఎవ్రీవేర్ వీ రిక్వైర్డ్ VFX గ్రాఫిక్స్ అండ్ ఎవ్రీవేర్. ఇప్పుడు VFX గ్రాఫిక్స్ లెటర్స్ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్. ఒక ఫోటో స్టూడియో వాళ్ళు ఉన్నారు, Correct. ఫోటోగ్రాఫర్స్. నవ్ ఇట్ ఇస్ ఒక Wedding వెడ్డింగ్ షూటింగ్, ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ అని ఇదని మినిమం 4 to 5 lakhs చార్జ్ చేస్తున్నారు. Right. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ జస్ట్ ఎ కెమెరా అండ్ ద షూట్. నవ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దాన్ని ఎలా ఎఫెక్ట్స్ VFX ఎలా చేస్తారు, గ్రాఫిక్స్ ఎలా యాడ్ చేస్తారు, దాంట్లో యానిమేషన్ చాలా టైప్స్ ఉంటుంది. Right. సో వాళ్ళు దానికి ఈ కంపల్సరీ దీస్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ ఎ జాబ్. Right. So you mean say the photographers can come and assist you and learn something in your Roto maker? We have a film institute, Rotomaker Film Institute, where we teach them photography also, graphics, editing. We do have even that as well. So that can help all the photographers. Yeah, photographers and all. తర్వాత వాళ్ళని వెడ్డింగ్ ఫోటోషూట్స్ ఎలా తీయాలి, ఈ ఫోటోషూట్స్ ఎలా తీయాలి, సినిమా కెమెరామెన్ ఎలా కావాలి, విత్ హై అండ్ కెమెరాస్ వెళ్తాం వర్షన్ అవి కూడా మేము నేర్పిస్తున్నాం. Oh, very good.
దాని తర్వాత వాళ్ళు ఇంకా సినీ ఫీల్డ్లో 40-50% వెళ్ళిపోతారు. రిమైనింగ్ 50% వాళ్ళ ఓన్ ఫోటోగ్రఫీ స్టూడియోస్ పెట్టుకుని వాళ్ళు రన్ చేస్తారు. So this can go into corporate ఎవ్రీవేర్ సి ఒక కంపెనీ ఒక ప్రొడక్ట్ లాంచ్ చేస్తుందంటే దే నీడ్ కంపల్సరీ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అండ్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్. If they want to take the product to the market, they have to have a photo shoot of it where the photographers are important. Photo తీసిన తర్వాత దాని ఒక మ్యాగజైన్ తయారు చేయడము, ప్యాంప్లెట్ తయారు చేయడము, గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. So this is very important. So your company, basically, I want to say, sir, what is the impact of your company on the print media, electronic media, right now all the digital marketing that is happening? What do you think, what are the aspects your company can cover and make an impact for all the aspiring entrepreneurs also? సార్ అవన్నిటికి కూడా మా వాళ్ళు పనిచేస్తారు. ఎందుకంటే ప్రతి న్యూస్ పేపర్ ఛానల్ అయినా ఎవరైనా సోషల్ మీడియాలో అయినా దే హ్యావ్ టు గో విత్ అ గ్రాఫిక్ కంటెంట్. రైట్. సో గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కొంతమంది ఇప్పుడు VFX ఒక సపోజ్ ఏదైనా ఇన్సిడెన్స్ అయింది దాన్ని గ్రాఫిక్లో చూపించాలి. ఓకే, లెట్ us assume any flight crash or something happened, we have to show in the graphics. Right, you cannot show it in the real life. So that means again they need the people. Graphic అన్న బట్ క్రియేటివిటీ ఎవరు ఇవ్వగలుగుతారా అనేది దాని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. కోర్స్ చాలా మంది చేస్తారు బట్ క్రియేటివిటీ ఈజ్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ వెరీ ఫ్యూ కెన్ కమ్ అప్ విత్ దట్. వాట్ వీ ఫీల్ ఈజ్ లైక్ every student is an ordinary student. A student who do little bit extra becomes an extraordinary. He has to become unique base. Yes. So ఆ ఎక్స్ట్రా ఎవరెవరైతే చూపించగలుగుతారో వాళ్ళకి ఎప్పుడు డిమాండ్ ఉంటుంది. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ కూడా మేము సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఇప్పుడు చాలామంది ఎలా ఉన్నారంటే మార్కెట్లో నేను ఇప్పుడు నా ప్యాషన్ నా ఇంట్రెస్ట్తో నేను ఈ కోర్స్ చేశాను ఇప్పుడు నాకు జాబ్ కావాలి అని ఉంటారు. పేరెంట్స్ ఏం చేస్తారు, డాడీ నాకు వీడియోగ్రఫీ ప్యాషన్, నాకు ఇది కావాలి, నాకు ఆ ప్యాషన్, నేను సాఫ్ట్వేర్ చేసుకుంటాను, నేను SAP చేస్తాను, నేను ఇంజనీరింగ్ చేస్తాను. సో వాళ్ళ ప్యాషన్ మీద వాళ్ళు కోర్స్ డిసైడ్ చేసుకుంటారు. కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నాకు జాబ్ ఇవ్వమంటే కంపెనీ వాడు రాడు ముందుకి. జనరల్గా ఐ యూస్ టు టెల్ ఈవెన్ మెనీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ నేను ఒక 10 crores పెట్టి ఒక రెస్టారెంట్ సెటప్ చేశాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు నేను 10 crores పెట్టాను, మీరు రండి వచ్చి తినండి అంటే మీరు తిన్నారు. మీకు నచ్చింది నేను వండుతూనే వస్తాను. సో ఇప్పుడు నేను ఇది చేశాను డిగ్రీలో, అది చేశాను, ఇప్పుడు నువ్వు నాకు జాబ్ ఇవ్వమంటే కంపెనీ రాదు. కంపెనీ ఇంట్రెస్ట్ మీ ఇంట్రెస్ట్ మ్యాచ్ అయితేనే వస్తారు. సో వాట్ ఐ సే ఇస్ if company's interest is the student interest, they get the job next day. Very good. If market interest is the student interest, they can become a successful businessman next day. So they can become successful entrepreneur. అంతే. ఇప్పుడు రీసెంట్గా కుంభమేళాలో ఒకడు ఛార్జింగ్ పాయింట్లు కూడా పెట్టుకొని వాడు 15 లక్షలు సంపాదించాడు. అంటే కస్టమర్స్ అందరూ దగ్గరకు వచ్చారు, కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏంది, వాడికి ఛార్జింగ్ పాయింట్ కావాలి, వీడు ఇచ్చిండు. కస్టమర్ ఇంట్రెస్ట్ బొట్టు పెట్టాలి, ఇంట్రెస్ట్. ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ సార్, వీళ్ళు స్టూడెంట్స్ కూడా అందరు ఏంటంటే డిగ్రీ చేస్తే జాబ్ వస్తుంది అనుకుంటారు. చాలా మంది ఫాల్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ కూడా చేస్తుంటారు. డిగ్రీ చేస్తే జాబ్ రాదు. డిగ్రీ చేసినా మాస్టర్స్ చేసినా జాబ్స్కి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఎలిజిబిలిటీ ఇస్ డిఫరెంట్, గెటింగ్ ద జాబ్ ఇస్ టూ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్. నా ఎలిజిబిలిటీ ఒక్క స్టూడెంట్కి వస్తాడా, లేదు, కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. సో ఈ స్టూడెంట్స్ ఎలా ఉంటారు అంటే కాంపిటీషన్ అంతా బయట ఉంది అనుకుంటారు. పేరెంట్స్ కూడా బయట కాంపిటీషన్ ఉంది, ఇప్పుడు డిగ్రీ అయింది నువ్వు మాస్టర్స్ చదంటారు. కాంపిటీషన్ బయట ఎక్కర్లేదు సార్. కాంపిటీషన్ వాడు పక్కనే day 1 నుంచి ఉన్నారు. ఒక డిగ్రీ చదువుతున్నామంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో నీ పక్కన కూర్చున్నాడు కాంపిటీటర్. ఒక క్లాస్లో 60 మంది ఉన్నారు అంటే 59 కాంపిటీటర్లతోనే వాడు పక్కకు వస్తున్నాడు 3 years. అట్లా 3 సెక్షన్లు ఉన్నాయంటే వాడికి 150 మంది కాంపిటీటర్లు అక్కడే ఉన్నట్టు. వాడికి ముందు ఈ 150లో ఒక HR వచ్చి నాకు 10 మంది కావాలంటే ఇంకా 140 members కన్నా నేను ఎలా బెటర్ చూపించాలి అనేది ఒక థాట్ స్టూడెంట్కి వచ్చింది అనుకోండి, దే కెన్ క్రాక్ ఎనీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ ద వరల్డ్. సో ద లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఇస్ డిఫరెంట్. అలా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ కూడా. సో ద ఎంటైర్ ఇండస్ట్రీ నీడ్స్ టు చేంజ్ బేసికల్లీ ఎడ్యుకేషన్. సార్ ఎడ్యుకేషన్లో చాలా గ్యాప్స్ ఉన్నాయి సార్, టు బి ఫ్రాంక్. మనది కూడా ఇండస్ట్రీ రిక్వైర్మెంట్స్ ఒకటి ఉంది. ఇప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ అంటే మేము ఇది నేర్పిస్తున్నాం, మీరు వచ్చి మా పిల్లల్ని తీసుకోవాలను, సారీ, నాకు కావాల్సింది నేర్పండి, నేను మీ పిల్లల్ని హైర్ చేస్తాను. కొన్ని అన్వాంటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కూడా చాలా ఫోకస్ చేస్తుంది యూనివర్సిటీస్. ఇప్పుడు ఒక లాంగ్వేజ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇంగ్లీష్ మనకు LKG ఉంది, UKG ఉంది, ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, సెవెంత్, ఎయిత్, నైన్త్, 10th, ఇంటర్ ఫస్ట్, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్, డిగ్రీ ఫస్ట్, డిగ్రీ సెకండ్, డిగ్రీ థర్డ్ ఇయర్, మళ్ళీ MBAలో ల్యాబ్ అంట. ఒక మనిషి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి 16 సంవత్సరాలు ఎందుకు సార్? మన అమీర్పేట దిల్సుఖ్ పంపిస్తే 3 నెలలు నాడు స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ వాడు నేర్పిస్తాడు కదా. పోనీ ఇట్ రియల్లీ యాడ్ వాల్యూస్ టు ద బిజినెస్ అండ్ 16 years of learning English is no use. Okay. I don't know. This is my opinion. I'm telling why a person has to learn English for 16 years. Right. Either teach them for 5 years and leave it, then another little bit of 1 year somewhere to polish them up or some kind of communication skills where English where. Correct.
కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇప్పుడు తెలుగులో కూడా ఉండాలి. ఇప్పుడు నేను ఒకరితో పని చేయించుకోవాలంటే తెలుగులో, సార్ మీరు కొంచెం ఈ పని చేయగలుగుతారా నా కోసం ప్లీజ్, అది తెలుగులో మాట్లాడతాను. సో ఎదుటి వాడితో ఎలా పని చేయించుకోవడానికి చెప్పితే కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అవి ఎఫెక్టివ్లీ ఉండాలి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్, అంతే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ బేసిక్. అంతే సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అవి ఉండాలి బేసిక్. అంటే నువ్వు చదువుకునేది ఒకరిని ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతావు అనే ఇన్ఫర్మేషన్. లాంగ్వేజ్ వేరే, కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ వేరే, యాక్సెంట్ వేరే. మన వాళ్ళు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అనగానే ఇంగ్లీష్ మీద పడిపోతారు. దట్ ఈస్ నాట్. ఒకరితో ఎలా పని చేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు ఏ పెద్ద బ్యాంకుకి వెళ్ళినా కూడా బ్రాంచ్ మేనేజర్ మనల్ని చూడంగానే తెలుగునే మాట్లాడతారు. అంతేగాని యో బ్రో యో అన్నాడు వాడు, ఎందుకంటే మేనేజర్ కదా ఇంగ్లీష్ వచ్చా అనేది అలా ఉండదు అది. సో కాలేజెస్ దే నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఇప్పుడు కూడా చాలా కాలేజెస్కి మనం రీసెంట్గా వెళ్ళాం, పెద్ద పెద్ద బీ స్కూల్స్ కూడా, వాళ్ళు ఇంకా ఏ ఫర్ అంటే వాళ్ళు యాపిలే అంటున్నారు. చిన్నపిల్లలకు పదాలు పలకవని ఏ ఫర్ యాపిల్, బీ ఫర్ బాల్ అనాలి. 20 ఏళ్ళు వచ్చి కూడా వాళ్ళు ఏ ఫర్ యాపిల్ అంటున్నారు చాలామంది. ఎందుకంటే టీచర్ అదే చెప్పింది. సో వాట్ దీస్ క్యాండిడేట్ ఎక్స్పెక్ట్స్ ఈస్ వెన్ దే కమ్ టు కంపెనీ, మాకు కూడా ఎవరో చెప్తారు ఏం పని చేయాలనుకుంటారు. సార్ మీరు ఏం పని చెప్తే అది నేను చేస్తాను, వాడికి జీతం 15,000 కన్నా ఎక్కువ రాదు. సార్ మాకు ఏం చేయాలో తెలుసు, 30,000 నుంచి 50,000. సార్ ఇప్పుడే కాదు 1 year తర్వాత కూడా మీ రిక్వైర్మెంట్ ఏముంటుందో దాన్ని బట్టి నేను స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ చేసి ఈ రోజు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాను. వాడికి 1 to 1.5 lakh per month. So the capability of the ఇది సింపుల్ లాజిక్. 15. Right, sir. I'm sorry to interrupt you. So we wanted to know, like, the emerging technology like artificial intelligence, machine learning, how has it impacted the industry? Like, sir, everywhere it's impacted, sir. Every field it impacted. Let us be very frank. Right. We have been observed that many colleges even they're saying that AI manaku raadu, ikkada raadu. Companies kuda anukunnaru AI ikkada raadu, idi raadu anes. It has gone everywhere. Sir, AI ikkada raadu. Okay, fine. But 90% projects manaku vachedi abroad nunche. Correct. Kan akkada ochindi kada AI. Right. అక్కడ ఏ వచ్చినాక వాడు మనకి ప్రాజెక్ట్స్ ఇయ్యాడు కదా. ఇక్కడ రాలేదు, వెరీ గుడ్. ఇక్కడ రానిక టైం పడుతుంది, కానీ 90% ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని అబ్రాడ్వే కదా. అది వాళ్ళు అండర్స్టాండ్ చేసుకోవట్లేదు. టుడే ఈవెన్ హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్ 40% మెంబర్స్కి వాళ్ళ దగ్గర జాబ్స్ లేవు. ఐఏఎమ్స్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి కూడా జాబ్స్ దొరకట్లేదు. సో వాట్ నెక్స్ట్? అందుకే గవర్నమెంట్ ఆల్సో చాలా ఇనిషియేటివ్స్ చేసింది. మీరు బిజినెస్ పెట్టండి, ఆంటర్ప్రినర్ కాండి అనేసి. ఆంటర్ప్రినర్ ఇస్ ద బెస్ట్. చైనా మొత్తం జాబ్స్ మార్కెట్ మీద కాదు, వాడంతా బిజినెస్ మార్కెట్ మీద. Now the Prime Minister also started PM internship fund. సార్ చాలా ఉన్నాయి సార్, internship చాలా ఉన్నాయి. ఇంట్లో కూర్చొని కూడా ఒక కర్రీ పాయింట్ లాగా పెట్టుకొని ఫోటోలు దిగినా గవర్నమెంట్ 3-4 లక్షలు ఇస్తుంది లేడీస్కి. దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలి, ఎలా మార్కెట్కి ఏం కావాలి ఇవ్వాలనేసి. How can students come to Roto Maker for as an internship project? సార్ మేము we opened the platform. We had a discussions with the local universities. వాళ్ళకి చెప్పాం గ్యాప్స్ 1.5 year 2 years before. చెప్తే వాళ్ళు అగ్రీ చేసి స్టూడెంట్స్ని పంపించారు. స్టూడెంట్స్ పంపించిన తర్వాత మేము ఇక్కడ ఒక 6 hours ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఇచ్చాం. 6 Sundays 1 hour. మా ఫోకస్ ఏముండేనంటే మేము VFX మీద నేర్పలేదు, ఏం లేదు. వాళ్ళకి ఒక బిజినెస్ ఎలా పెట్టుకోవాలో నేర్పించాం. ఆంటర్ప్రెనర్. ఇప్పుడు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను సార్. నేను ఇంట్లో కూర్చొని ఒక 50 రూపీస్ పెట్టి ఒక ఆర్గానిక్ సోప్ తయారు చేశాను. లెట్ us assume దాన్ని ఒక 250 రూపీస్ కమ్దాం అనుకుంటున్నా, విచ్ ఇస్ అ స్మాల్ అమౌంట్. నా ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్, నా ఫ్రెండ్ ఫాలోవర్స్ ఒక 500 మంది ఉంటారు. సో వాళ్ళకే అమ్ముతా, బయట వాళ్ళు పక్కన పెట్టేసి. సో 200 ప్రాఫిట్, 500 స్టూడెంట్స్, ₹1,00,000 కుసుమ్ దగ్గర వచ్చినాయి కదా సార్. కరెక్ట్. బీబీఏ చేశాను, ఎంబీఏ చేశాను అంటే ఇంత బేసిక్ లాజిక్. ఇంట్లో కూర్చొని సబ్బు తయారు చేసుకుని అమ్ముకున్నా కూడా మనకు తెలిసిన 500 మందికి చాలు, 200 లాభంతో 500 మందికి అమ్మితే ₹1,00,000 వచ్చేసింది ఈరోజు. స్టూడెంట్స్ వచ్చేసి నాకు 20,000 జాబ్ కావాలా, 30,000 జాబ్ కావాలంటారు. 500 ఫ్రెండ్స్ని ఆల్రెడీ ఇన్స్టా ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు. వాడికి అమ్ము ఏదో ఒక 200, నెలకు ఒక 250 ఎవడైనా తీసిస్తాడు ఈ కాలంలో. ₹1,00,000 వచ్చింది కదా. అంత బేసిక్ స్ట్రాటజీస్ మిస్ అవుతున్నారు బీబీఏ చేసిన వాడు, ఎంబీఏ చేసిన వాడు కూడా. అండ్ మన దగ్గర ఏంటంటే ఎంబీఏ చేయి జాబ్ వస్తుంది అంటారు, బీబీఏ చేయండి జాబ్ వస్తుంది. సార్ బీబీఏ ఎంబీఏ ఫర్ మీ అకార్డింగ్ టు మీ అది బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, జాబ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కాదు. ఒక బీబీఏ ఆర్ ఎంబీఏ అయిన తర్వాత ఒక పర్సన్కి బిజినెస్ ఎలా స్టార్ట్అప్ చేయాలని అది ఐడియా రావాలి. ఫోకస్ లైక్ ఆంటర్ప్రినర్స్ కావాలి. మన వాళ్ళు ఎంతసేపు జాబ్ మీదే ఫోకస్ చేస్తారు. అంటే బీ ఏ జాబ్, డోంట్ బి ఏ జాబ్ సీకర్, బి ఏ జాబ్ గివర్ అంటారు కదా. జాబ్ గివర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఫారిన్లో కూడా స్ట్రాటజీస్ అందరు జాబ్ గివర్స్ మీదే ఓపెన్ చేస్తారు. వాడు చదివినా కూడా వాడు బిజినెస్ పెడదామనే చదువుతాడు, కానీ ఒకటి కింద జాబ్ చేయమని ఎప్పుడు చదువుతాడు ఫారిన్లో. మన దగ్గర ఎంతసేపు జాబ్స్ చూపించి, ప్లేస్మెంట్స్ చూపించి ఏదో అంటారు, కానీ కాదు సార్, దట్ ఈస్ ఎంటైర్లీ రాంగ్. ఎప్పుడైనా ఒక మనిషిని ఆంటర్ప్రినర్ తయారు చేయాలి.
వాడికి నచ్చిన ఫీల్డ్లో. Right. అప్పుడు ఏంటంటే ఇన్ వర్స్ట్ కేసులో ఆంటర్ప్రినర్ కాకున్నా సరే హీ నో హౌ టు క్రాక్ ది ఇంటర్వ్యూ, బికాస్ అంత స్కిల్స్ వచ్చినాక వాడికి Right. ఇంటర్వ్యూ. He can definitely adapt to the changing scenario. And he can easily understand the current situations of the companies, and he'll give the best ideas, and he'll be successful in the organization. Right. So here, I'd like to know, like from your CSR, it is corporate social responsibility. What is Rotomaker and yourself are taking special interest and also associating with other NGOs and others? సార్ మేము CSR కింద మీరు ఏమేం చేస్తున్నారు? సార్ మాకు సొసైటీ డెవలప్ కావాలని చాలా ఉండేది. టు బి ఫ్రాంక్, ఇంతమంది స్టూడెంట్స్కి లైఫ్ ఇచ్చాం మేము విఎఫ్ఎక్స్ అదని ఇచ్చేసి. కానీ ఇప్పుడు ఏఐ వల్ల అది ఇంపాక్ట్ అవుతుంది. సో ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 1000 మెంబర్స్కి ఫ్రీ విఎఫ్ఎక్స్ నేర్పిస్తున్నాం. ఎవ్రీ ఇయర్. ఇంతకుముందు 2-3,000 వర్క్ చేస్తే ఇప్పుడు ఎవ్రీ ఇయర్ 500 to 1000 ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నాం. కానీ దాంట్లో కూడా ఛాలెంజెస్ ఉంటున్నాయని చెప్పేసి కాలేజ్ వాళ్ళతో పర్మిషన్ తీసుకొని ఒక సెమినార్ అరేంజ్ చేసి మా కంపెనీకి రండి. ఎందుకంటే కాలేజ్ వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారంటే బయట నుంచి ఒక గెస్ట్ వచ్చి చెప్పేసి వెళ్ళిపోతే నౌ దే విల్ బికమ్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకున్నాం. లెట్ మీ బి వెరీ ఫ్రాంక్, వరల్డ్లో ఉన్న ఒక బెస్ట్ షెఫ్ని తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళ కాలేజ్లో హౌ టు కుక్ పాస్తా నేర్పిస్తాం. దే కాంట్ కుక్ ఇట్ until and unless they switch on the stove and do some practice. For me, I feel is that a college is a place of information. With the help of faculty, it will be converted into knowledge. But what company want is skills. Now, until and unless you don't implement that knowledge, you cannot develop skills. So we need a students need a platform to convert that knowledge into skills. And that platform can be given only by the companies or some work experience, but not in the college. OJT, on job training. So అంతే ఏం చేస్తుంటే ఇదే కాన్సెప్ట్ కాలేజ్ వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి పిల్లలు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మా కంపెనీకి రండి అని చెప్పి సండేస్ మా కంపెనీకి పిలిపించి కంపెనీ బోర్డ్ రూమ్స్లో కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి రియల్ టైమ్ సీనియర్స్ మీద ఇచ్చాం. ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది సెమిస్టర్, ఫ్రమ్ డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్, ఈవెన్ మేము ఇంటర్ వాళ్ళని కూడా పిలిచాం, 10th వాళ్ళని కూడా పిలిచాం. 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్, ఈవెన్ రీసెంట్గా కొన్ని కాలేజెస్ ఇంటర్ స్టూడెంట్స్ వచ్చారు. నౌ దే హ్యావ్ ఆఫర్ ఇన్ హ్యాండ్ విత్ 25,000 to 30,000 రూపీస్. ఇక్కడ డిగ్రీ వాడు 15,000 అడుగుతున్నాడు, మేము ట్రైన్ చేసిన ఇంటర్ స్టూడెంట్కి 25,000-30,000 ఆఫర్ వచ్చింది. ఎందుకంటే వాడు రియల్ టైమ్ సీనియర్స్ చూపిస్తాడు చేశాం. మేము ట్రైన్ చేసిన స్టూడెంట్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ప్రతి కాలేజ్లో స్టూడెంట్ ఎవరైనా జాబ్ ఓపెనింగ్ ఉందంటే వాడు రెజ్యూమ్ ఒకటే తీసుకుని వెళ్తాడు, వర్స్ట్ కేసులో సర్టిఫికేట్ జెరాక్స్లు తీసుకుని వెళ్తాడు. మేము ట్రైన్ చేసిన స్టూడెంట్ రెజ్యూమ్స్, సర్టిఫికేట్ జెరాక్స్ అలాంగ్ విత్ ఒక బిజినెస్ ప్రపోజల్ తీసుకొని వెళ్తాడు. సార్ ఇది నా ప్రాజెక్ట్ ఇలా చేయాలని కాదు, ఇది నేను స్టార్ట్అప్ చేశానని మొత్తం ఆ స్టార్ట్అప్ ప్లానే చూపిస్తాడు. మొత్తం ఇది నా స్టార్ట్అప్ ప్లాన్ సార్, ఇది నా ప్రోడక్ట్తో సహా తీసుకొని వెళ్తాడు. గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, లోన్స్ ఎవడెవడు ఇస్తున్నాడు, నేను దేనికి ఎలిజిబిలిటీ, నా ఇన్వెస్ట్మెంట్ కాస్ట్ ఎంత, నా ప్రాఫిట్ కాస్ట్ ఎంత, మొత్తం అప్లికేషన్స్తో సహా ఉన్నాయి గవర్నమెంట్. వెన్ దే షో దట్ టు ది రిక్రూటర్ దే విల్ గెట్ ఇంప్రెస్డ్. సర్టిఫికేట్లో వచ్చి మై సెల్ఫ్ ఇస్ దిస్ వన్ దట్ వన్ అంటే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ గ్రౌండ్ రియాలిటీ చూస్తున్నాడు. అండ్ ఇది చేయడానికి మాకు ఒక 6 hours పట్టింది. సో మాకు 6 hours పట్టినప్పుడు కాలేజ్లో 3 years ఏం చేస్తున్నారు అనేది పెద్ద క్వశ్చన్. when we can do everything in these miracles in 6 hours, why is taking so much? ఇది ఒక గ్యాప్ ఉంది. సో రాదర్ దెన్ డిబేటింగ్ విత్ ద పీపుల్, గ్యాప్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉంటే పాయింట్అవుట్ చేయడం చాలా ఈజీ. సో ఏంటంటే సరే ఎవరేమో చేసుకొని యాజ్ ఎ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ విత్ సోషల్ కన్సర్న్స్ అండ్ ఆల్ సిఎస్ఆర్ కింద ఇంతకుముందు బాగా ఫండ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళము, ఇప్పుడు ఆ ఫండ్స్తో పాటు ఇది కూడా పెట్టేస్తాము. And how should NGOs be associated with your company in your CSR activities? సార్ ఇప్పుడు NGOs ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇప్పుడు మొన్న మేము రీసెంట్గా కొత్త ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తాం మైక్ బ్యాగ్స్లో. Mic bags and smiley kiddos. GPS tracking bags. These are all the. There are some GPS tracking bags. Those are GPS trackers. Mic bags. ఇప్పుడు ఫీమేల్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు, నైట్ షిఫ్ట్లో కాల్ సెంటర్స్ ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇంటికి సేఫ్కి వచ్చిందా లేదా తెలియదు. సో దాంట్లో జీపీఎస్ ట్రాకర్, ఇంట్లో వాళ్ళు ట్రాక్ చేయొచ్చు, ఆఫీస్ వాళ్ళు కావాలనుకుంటే వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే ఆఫీస్ వాళ్ళు కూడా ట్రాక్ చేసుకోవచ్చు, వెదర్ ఎంప్లాయీస్ రీచింగ్ సేఫ్ టు హోమ్ ఆర్ నాట్. ఇట్ కెన్ బి ఇంప్లిమెంటెడ్ ఫర్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో, ఫర్ పేరెంట్స్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి. సో కిడ్స్ బ్యాగ్లో పెట్టేసినాం, కిడ్స్ బ్యాగ్లో కూడా పెట్టేసినాం. వెన్ వీఆర్ అసోసియేటెడ్ విత్ జియో వాళ్ళతో తీసుకొని మొత్తం ట్రాకర్స్ టిప్స్, ఎందుకంటే వాళ్ళు గుడ్ ఇన్ టెలికమ్యూనికేషన్స్ కాబట్టి వాళ్ళ ట్రాకర్సే వాడుతున్నాం మేము. వాడి బెస్ట్ ప్రొడక్ట్ మార్కెట్లో ఇస్తున్నాం. నా ఎన్జిఓ వాళ్ళు రాదర్ దెన్ స్పాన్సరింగ్ సంథింగ్, ఇఫ్ దే వాంట్ టు రియల్లీ ప్రొటెక్ట్ వీ కెన్ కొలాబరేట్ విత్ దెమ్ అండ్ వీ కెన్ ఇష్యూ టు ఆల్ ది parties. So the NGOs can get associated with. They can get associated with us. We will give the best what can suits to the safety మీద, women safety మీద చేస్తుంటారు. We have done this on women safety and all. So ila we have come up with many creativity ideas and we have implemented it. Okay, fine. So as you have said rightly, how can Telangana emerge as a global hub to create entrepreneurs, especially in your VFX industry or animation? What are your plans for that? VFX animation మీద
as a global hub. As a global, from Yes. local to global is our program. Yes, So how that. do we think? Every year మేము ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేస్తాం, ఇండియా జాయ్ అని. Oh, బెస్ట్ కెమెరా మ్యాన్స్ ఎట్లుంటాయి, కెమెరాస్ ఎట్లుంటుంది, షూటింగ్స్ ఎలా ఉంటుంది, విఎఫ్ఎక్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అన్న వి కండక్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఇన్ నోవెటల్, no, what a హైటెక్ సిటీలో. Okay, very good. అక్కడ నియర్లీ 5,000 to 10,000 స్టూడెంట్స్ వస్తారు. Oh, మొత్తం విఎఫ్ఎక్స్ మీద అవేర్నెస్ చేస్తాం, ఫిలిం ఇండస్ట్రీ పీపుల్ పిలుస్తాం, బెస్ట్ కెమెరాస్ అరేంజ్ చేస్తాం. యూ కెన్ సీ అవర్ వీడియోస్ ఇన్ యూట్యూబ్ అండ్ ఆల్ fine. దట్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్. సో ఇన్ దట్ వే వీఆర్ త్వాగా అని ఉంది, తెలంగాణ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ గ్రాఫిక్స్ దాని మీద. okay. సో దాని మీద కొలాబరేషన్ చేస్తాం. ఈవెన్ మన ఐటీ మినిస్టర్ వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. సో ఇన్ దట్ వే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దెమ్ అవేర్నెస్ అబౌట్ ద విఎఫ్ఎక్స్ గ్రాఫిక్స్ అండ్ కెమెరాస్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ 4-5 years వీఆర్ డూయింగ్ సార్. Okay, okay. So that can create a bridge, you know, ఎస్ exposure. It can ఎక్స్పోజర్. create an అండ్ exposure. ఇప్పుడు చాలా ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన వాళ్ళని, లైఫ్ ఆఫ్ పై వాళ్ళని ప్రాజెక్ట్స్ చేసిన వాళ్ళందరినీ పిలిపిస్తాం అక్కడికి. Okay. పిలిపించి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, గ్రాఫిక్స్ ఎలా చేస్తారు, ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చి, అంటే ఈ ఫీల్డ్ కూడా డిమాండ్ ఉండాలి. Oh, correct. ఒకటే అందరూ సాఫ్ట్వేర్ ఎంతసేపు ఎస్ఏపి లేదా పైథాన్ ఇవే కాకుండా దేర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఆపర్చునిటీస్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. And as far as Telugu film industry is concerned, what are the projects that your students are కల్కి అవన్నీ చేస్తారు మా స్టూడెంట్స్ Kalki, కూడా. okay, కల్కి RRR చేస్తాము యాజ్ అ థర్డ్ పార్టీ సోర్సింగ్స్ కింద So మేము it's an సపోర్ట్ outsourced చేస్తాం. project that comes to you. ఎస్ అవుట్సోర్స్ VFX outsourcing Yes. is the main Yes. hub of Yes. anything with the Hindi film industry, Bollywood or something. Like చేసాం సార్, చాలా మూవీస్ ఉన్నాయి. Okay, fine. Most of English, them. what are the major projects that you చాలా ఉన్నాయి సార్, యూ నేమ్ ఇట్ వీఆర్ దేర్. సో యూ కెన్ వెన్ యూ గో త్రూ ద క్యాంపస్ వీ హ్యావ్ మోర్ దెన్ 3,600 హాలీవుడ్ మూవీస్. అవతార్ చేసాము, Okay. స్పైడర్ మ్యాన్, చాలా చేస్తాం మేము. Marvel. మార్వెల్ చేసాం, చెప్పాను కదా 11 ఆస్కర్స్ వచ్చాయి మాకు మేము చేసిన మూవీ ప్రాజెక్ట్స్కి. Okay. ఈవెన్ యాపిల్ యాడ్స్ కూడా మేమే చేసాము. Okay, that's యాపిల్ యాడ్స్ అని మాకు ఒక యాపిల్ ల్యాబే ఉంది సపరేట్గా సెటప్, వాళ్ళే సెటప్ చేసుకున్నారు మా కంపెనీలో. అదర్ దెన్ యాపిల్ నో బడీ షుడ్ యూస్ దోస్ క్యాబిన్. యాపిల్ క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర, separately, exclusively for ఎక్స్క్లూజివ్ ఫర్ యాపిల్. Apple. Okay. సో వీ హ్యావ్ దట్. And how do you think your company services can be, approached by advertising agencies in India or in Telangana or Hyderabad? What are the services? So that you generally offer to most of ad the agencies? clients knows about us, but even though we are planning to start with ad agencies as Ad well. agencies, yeah. But there is a little bit impact on AI because most of the ads they are trying to create in AI rather than spending on all. But people will easily understand this is an AI. Right. ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే ప్రతి ఒక్క ఫోన్లలో ఏఐ ఉండేసరికి ఏది చూసినా ఏఐ అనేస్తున్నారు కాబట్టి దానికి అంత వాల్యూ ఉండట్లేదు. Right. మేం చేసింది ఏఐ చేసింది, యూ కెన్ ఈజీలీ ఐడెంటిఫై ద డిఫరెన్స్. Right. And ఇప్పుడు అవతార్ మూవీది మేము చేసింది చూడండి, దెన్ యూ ట్రై టు డూ ఇట్ ఇన్ ఏఐ తెలిసిపోతుంది ఇదేదో కంప్యూటర్ చేసిందని. తెలుసుకో. బట్ ఆ హ్యూమన్ టచ్ అవన్నీ రాదు. రాదు. అది రావాలంటే మా లాంటి ఎక్స్పర్ట్స్ చేయాలి, మా టీం లాంటి ఎక్స్పర్ట్స్. Very good. అప్పుడు ఒక గ్రాఫిక్ మూవీ కాదు, ఒక మూవీ చూసాను దాంట్లో గ్రాఫిక్స్ ఉందన్నట్టు ఉంటుంది. Correct. That's the main. that's the difference That's where the difference comes. యా ఆ టచ్. When graphics is done, it should not be evident. ఎస్ So it should be integrated into the. ఎస్ Very good, sir. So before we really wind up, sir, I would like to ask, like, what are the Rotomaker's future plans for growth and innovation and expansion? What are your future plans? Rotomaker is, to be frank, we are already well developed, sir, but we are trying to expand in different areas as well, different area types of business. Now we are into manufacturing of the best bags in the world. We are planning to also luxury brands also, Okay. and training centers ఇస్తున్నాము. What about gaming? You are into gaming? We are into games, sir. Even Game of Thrones అవన్నీ కూడా చేసాం, సిరీస్ అవి కూడా చేసాం, గేమింగ్స్ కూడా ఉన్నాం. We are teaching gamings and everything. Right. We have different training centers with experts ఉంటున్నారు. కాకపోతే వేరే ట్రైనింగ్ సెంటర్స్కి మా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మా దగ్గర ట్రైనింగ్ సెంటర్ తర్వాత దే విల్ గెట్ అన్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ కంపెనీస్, మా కంపెనీస్లో. Right. Okay. సో దే వర్క్ ఆన్ వెరీ హై అండ్ హాలీవుడ్ అండ్ బాలీవుడ్ ప్రాజెక్ట్స్. Very nice. సో ఆ ఎక్స్పోజర్ వేరే ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో రావంత. So real time experience. రియల్ టైమ్ Real time వస్తుంది. experience. That's అండ్ వెన్ యూ సీ అవర్ ఫెసిలిటీస్, దిస్ ఇస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫెసిలిటీ ఇన్ ఇండియా. definitely. You can see our facilities So with it's thousands nice to of know employees. It's in, Yeah. Secunderabad and Maulali, it's a Yeah. fantastic place. And what is your message to young artists and creators and aspiring VFX professionals, especially from youngsters, the youth who wants to get into the industry? What is your message? Sir, first thing is, I don't want anyone just to learn because of their passion. Right. Never learn anything with a passion. Until and unless if that passion can create some amount of money, then it's okay, revenue or anything, then it's so fine. Right. Because I learned this with my passion. I didn't ask you to learn. Okay. Did any company ask you to learn? No, you learned. Tell me, sir, with my passion, I learned this one. I can give the best graphics than the other. Then you are in my company or in any company. Any company, right. How best you can give to the company does matter. That is the only I suggest to the students. Let them do anything, but make sure they do best and they give best to the company. Right.
Just a certification is different and becoming an extraordinary candidate is different. So I suggest that they focus more on industry requirements rather than their personal interests. This is the message I would Very like good. to give. And from entrepreneur's point of view, how should somebody become from local to global? As an entrepreneur, they should have the certain skill sets and what are Sir, the I'll tell you Right. a simple example. If we ask someone to teach students, take tuitions, generally people who complete degree, they look for the kids around and everything. Where are their degree students? They try, sir, ఏం సార్ 2,000 ఇస్తారు 5,000 ఇస్తున్నారు అంట. Right. ఓ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే లోకల్ టు గ్లోబల్ అనుకుందాం. Right. మా అన్న యూఎస్లో ఉన్నారు, మా అక్క యూఎస్లో ఉంది. ఎస్, వెరీ గుడ్. వాళ్ళకు ఒకరు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా. Right. అన్న, అక్క, నీ బాబుకి నేను ట్యూషన్ చెప్తాను, నాకు ఒక్క $50 ఇయ్య అన్న అని చెప్పి. ఒక $50 చాలు, వాళ్ళకి ఒక సినిమా టికెట్ అయ్యేంత ఖర్చు అంతే. Okay. $50కి నెలంతా చెప్తాను. ఆ నెల ట్యూషన్లో $50లో ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్రిక్స్తో ట్యూషన్ చెప్పండి 6th క్లాస్ 5th క్లాస్ పిల్లలకి. Okay. వాడు ఇంకొక 10 మంది పిల్లల్ని తీసుకొస్తాడు 2-3 monthsలో. అరే బస్తు చెప్తున్నారు ట్యూషన్స్, ఇది దే ఆర్ వెరీ గుడ్, వెరీ ఎక్స్ట్రాడినరీ అని చెప్పేసి ఇంకొక 10 మంది పిల్లలు తీసుకొస్తారు. కూర్చున్న దగ్గర గంట ట్యూషన్కి $500. Right. 45,000 నియర్లీ వచ్చేసినాయి కదా సార్. థింక్ లోకల్ కాదు, థింక్ గ్లోబల్లో. Think global. ట్యూషన్ లోకల్ వాడికి చెప్పదు, ఫారిన్ వాడికి చెప్పాలి. మా ఒక్క వాడు దుబాయ్లో ఉన్నారు, వాడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉన్నాడు, వాళ్ళని ఎలా వాడుకోవాలో నేర్చుకోండి. Correct. ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని ఫారిన్ నుంచి తెచ్చుకోండి. Right. ఇంట్లో ఈవెన్ ఒకటి చిన్నగా ఏదన్నా తయారు చేసి అమ్మాలన్నా మా చుట్టాలు ఎవడోడు ఉన్నాడు ఫారిన్లో, అరే నీకు ఒక 50 మంది తెలుసు కదా, నాకు ఒక్క $50 నేను నీకు ఒక ప్రోడక్ట్ పంపిస్తాను. 50 × 50 $2,500 వచ్చేస్తాయి. Right. అవునా? ఎక్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ఒక $100 పోయినా కూడా రిమైనింగ్ $1,000 ప్రాఫిట్ అయినా 80,000 వచ్చేసినాయి కదా సార్. Right. దిస్ ఇస్ వాట్ ద థింకింగ్ షుడ్ బి. So the entrepreneur's mindset has to change. ఎస్, వాళ్ళు ఎంతసేపు మార్కెట్ ఇండియానే పెట్టుకుంటున్నారు, వాళ్ళు మార్కెట్ గ్లోబల్ పెట్టుకోవాలి. Global పెట్టుకోవాలి. That's a ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి $10 కన్నా ఎక్కువ ఉండదు. ఎవడైనా కొంటట్టు ఉండాలి ఫారిన్లో. మీకున్న కాంటాక్ట్సే వాడుకోండి అంటున్నాను. Right. 500 contacts is enough, Right. not more than that. Do you have any export facility here in this place where you export your So products? we export all these bags to US, Canada and everything. We have all the websites .com, .au, .ca. We export. So any person like typically let us say some NGOs, they are into manufacturing this bag, anything kind of a thing. So can they approach you for exporting their products? Yes. So they can approach you for exporting. They can come and put their products in your company here in Maulali. So can you export them based on whatever? No, that is a transportation business. Huh? No, not exactly transfer. Let us say I'm manufacturing, papads. Okay. So a group of lady NGOs are there. They can manufacture a very good quality product. Papads are there. They can come. They want this product. They don't know how to do exports. Then that is entirely a different trade because we are registered for the bag. Okay. Now we have to register for papads now. Because again the food things comes at different rules, regulations and legal terms will be there. Right. So we can't do that. No, Suppose I'm saying exactly from helping them to but exporting. let's say some NGOs like all the women are there at home, they are doing something. Okay, let them stitch something for me. Right. Let them stitch 40% of the bag for me. Fine, done. Okay. The remaining 60 will stitch over here. Right. Yes, in that way we can work out. So that can be exported through your company. Let the product will it's not like we take there and we export them. Right. If the really NGOs want, we can tie up with one of the NGOs for export business. That's entirely different. But rather than that, if they try to give me some product, suppose half of the stitching is done by the NGOs, remaining half stitching is done by my manufacturing. In that way, they make some money, my effort will be less and everything, then I can give that. Definitely. So finally, before we wrap up the interview, sir, I would like to say, what is the one thing that you would like to address it to the principals or the lecturers of intermediate or the graduation or engineering colleges? What is that one thing you'd like to tell them? Like, what is the way ahead for the Sir, students? I'll tell them, sir, Yeah. let college focus on the regular subjects, Okay. the best they can. Right. Okay, that gives them the certificate only. Now this they need to digest it. It is a real fact. It won't give them the job. You wanted some disclaimer about it, right? Yeah, you can add it. No, this is my point of view. Right. Let me my point of view I'm telling you. But if they still want to have a debate, let can have a debate. I have no issues. Right. Because we have seen many people jobless. Right. Let us simple example, sir. Let us take some BBS subject, customer consumer behavior. Right. Can anyone tell me how a student can learn customer and consumer behavior sitting in the classroom without going to the market? Right. So the college principals has to make up a mind, teachers has to make up a mind that what they are teaching is limited to the textbook, which can give the certificate only, not the job. Right.
So they have to put 2 days in such a way that 1-2 days they'll focus on company outputs. Right. They need to create some different timetable where the industry experts come there and take them to the industry rather than dumping the knowledge. Correct. Let's take, as per the psychology, no human being can take the information for more than 3 to 4 hours in continuously, and our periods goes to 6 to 7 hours. Right. That's the reason our students don't remember what happened in the first period, in the last period they goes, Right. and they just dump everything and they forget it. Right. So let them understand the ground reality. Yes, you are doing some business or you are doing whatever it is, that gives only the certificate. Right. That is the ground reality. Right. But for the jobs, they need to invite the companies, they need to make the students to go to the company. Second thing is, every education system must keep from the degree first year that they must have, every student must have one mentor from the company. Company. Okay. Good. So what happens is, when they come to the final year, they will tell what the project has to done, what is exactly required in the company, and they will hire them easily. Right. Every student must have a mentor from the company. So that's what your message is for all the placement officers of All the placements. See, when student you are even bringing the job to them, that means your student don't even know how to look for the job. Right. And they come and tell me, I have a lot of research strategies. How I will believe when you can't even look a job for yourself? Right. When you can't, am I right or wrong? Right. You can't even look a job for yourself, and you are telling me that you will look for a good customers for my product. How I should believe? Right. So what, everything is spoon-fed, job, including job and everything. Right. So once they join my company, they'll also expect me to say them something and train them something. Right. So let it go on a research-based knowledge. So they should focus more on experiential learning. Experiential learning only can help. I'm telling you today, rather than an MBA graduate, ITI diploma candidate are far better than MBA graduates. Right. You take an engineering or anything. Right. And especially I suggest not to take any kind of computer courses, because every field, any person can go to any training center and learn computers. Right. Don't waste your money in engineering, in computers and all. CSE can. Do not waste, because that is every 4 years the technology changes. You will have a lot of jobs, and any time whenever there is a recession, they'll throw out the computers pillar first. First, yeah, correct. So, and engineering, a person who have done even BSc health sciences who have done can go to a coaching center and learn SAP, everything they can learn. Right. Why you have to waste 4 years with such a huge money? Correct, definitely. So fine, definitely. So one last word, anything from Roto Maker's final vision that you would like to have to the Sir, we are ready to support the colleges rather than pointing and blaming them. We don't know. We know that there are challenges for the colleges. There are challenges for everyone. Right. I don't want to say anything like, okay, you are like this. I'm ready to give them the support. Very good. Now it is up to them how they're going to use my support. Fine, definitely. This is what I can say, sir. Definitely. Thank you, sir. Thank you Right. very much. Thank Pleasure. you. Thank you so much. Subscribe to our channel, click the bell icon and select all.